Sofia. Thomas is starting with his presenting self. No, how to present yourself. Yes, okay. How you have to present yourself? This is the question, and you need this if you go public. Public means you are in front of a lot. So, warte mal, stopp Deutsch. Ja. Definiert, um übersetzen bitte. Also, ja. Okay. Also wir starten heute Morgen mit dem Thema, wie präsentiere ich mich? Започваме с темата как да се представя. Das ist wichtig, wenn Sie sich vor einem Bankvorstand präsentieren müssen. Да, това е много важно, защото примерно пред банка, ако трябва да се представя. Das ist wichtig, wenn Sie vor möglichen Kunden sich präsentieren müssen. Или пред клиенти. Immer wieder ist es wichtig, sich gut zu präsentieren. И е много важно така да знаете как добре да се представите. Das muss man lernen. Това трябва да се научи. Das beste Lernen heißt, man braucht immer wieder Menschen, die einem kritisieren und sagen, hey, das war zu lange, du kommst vom Hundertsten ins Tausendsten. И затова ни трябва такива хора, които да те критикуват, ако направиш грешка, да ти я кажат, не си замълчат. Also wenn ihr Thomas jetzt zugehört habt, dann könnt ihr immer noch nicht komplett gut präsentieren. Сега като чуете Томас, той също много добре не може да се представи. Aber das heißt, man muss es üben. Но просто трябва да се учи. Und er gibt jetzt mal einfach so ein paar Tipps und Werkzeuge. И сега ще ни даде някои съвети. Great, so I'm afraid I need to do it in English. Защото български не може. Тогава английски по-добре. So I'd say I present one slide and then maybe Klassi was so kind enough, forced to translate and summarize the slide and yeah. Thomas, dann müssen wir folgendes machen, du zeigst ihm. Klassi übersetzt. Achso, ich habe gerade mit ihr diskutiert. Kann ich auch, oder kann Klassi auch Okay. Englisch. I will do my best. Du kannst Klassi hinsetzen. Klassi, du kannst ja immer so eine Art Summary machen. I will do my best. Cool. He told you to summarize this. I generally try to be as quick as possible because I'm afraid that we're going to need more time in the course of the day. So, thanks Jürgen for the nice words, but before I start my presentation, a quick disclaimer. So I'm not a lecturer, I'm not a presenter, I'm not a professor, I'm just a normal person like all of us, right? So I want to make it a discussion as interactive as possible because I'm part of the group. Той иска да каже, че той не е лектор, не е учител, не иска това да бъде нещо като урок, само той да говори и никой да не казва нищо, по-скоро това да бъде като дискусия и всички да вземат участие. Excuse me. No persons are not as tall as you. You are an exception. Okay. But we look behind the superficial part of body. Okay. Anyways, just quick question, quick remarks about myself. So I grew up in Germany on the countryside. It's Provinz. There's pretty much nothing. Then I started studying in Mannheim, in the southern part of Germany. I did my bachelor's in banking and finance in cooperation with the German bank. Then I traveled South America for 10 months, where I first got into contact with a British-American startup. Той каза някакви думи за себе си, че е израснал в малко градче в Германия, което общо взето е доста голяма провинция. След това е учил своя бакалавър в финансовата сфера. След своето образование решил да вземе година off, т.е. година почивка и е бил 10 месеца в Южна Америка. Then I came back in 2012. I did my master's in Holland, in Maastricht,
In finance, unfortunately, he's not here, but we discussed about it yesterday already. Come later for the other lecture about cool. the online. Cool, perfect. Yeah, probably he's Are you going to make another lecture? yeah, about online presence. Yeah. I let you. Yeah, след като се е завърнал от Южна Америка, след 10 месеца е започнал своята магистърска образование. Then that was actually my first real job in Luxembourg as a management consulting for a larger consulting firm. There in Luxembourg I met my Bulgarian wife and we decided to move to Sofia. След завършване на своето образование започва първата си работа в Люксембург като консултант на финансови институции, където среща своята съпруга и тя го довежда до България. Exactly, and the first almost 2 years I worked for a Swiss startup here, so I got into contact already with the startup environment here, and then this summer Krasi and myself decided to start our own startup. And I mean, Bulgaria is not only Shopska, but it's a lot of opportunities. Той в началото започна работа в един швейцарски стартъп, където всъщност се е установил много контакти с малки компании и други стартъпи и след около година и половина работа там е решил да стартира собствен бизнес. Exactly. So right now I am going to present how to present yourself in the best way, and exactly how to present your company in a very clear and structured way. Generally, these are only tips. Obviously, I'm not an expert, but we should make it a discussion. Днес иска да покажа как трябва да се презентира човек, как да презентира своята компания най-добре. Казват, че той не е експерт в това, но се надява, че всички заедно ще можем да научим нещо. So the first question for discussion, what do you guys think, what makes a good presenter? How do you become this and not this? Какво мислите, как човек трябва да се презентира, как да бъде позитивен, а не негативен? Be more open for communication. You must involve somehow the audience in what you're talking. Cool, yeah. You need to know your product perfectly. You should know how to present it, how to explain it. And it's very important to adapt the language according to the audience that you have. Like if you have kids, you have to adapt the message. Not only the language. Един от въпросите беше, че трябва да познаш продукта си доста добре. Да, просто трябва да адаптираш своята комуникация спрямо кой стои от среща, кой е в публиката. Равнището на точно така. Exactly. So actually, all of the points I've written down were already mentioned. The energy, the interaction, the content, the tone of voice. It should be interactive. A good presenter is able to entertain the audience. What I like to focus on now a bit more is body language, because body language it's a crucial part of every presenting, either yourself or your company. Почти всички отговори, които той е отбелязал, са били споменати. Всичките от тези са важни, да имаш енергия, да е интересно за публиката и така нататък. Той иска да наблегне на body language, на езика на тялото. So, and why does body language matter in general? These are only rough topics or rough things we all should keep in mind when presenting in general. So, I go through them rather quickly because I think they are self-explaining, to be honest. Като цяло, езика на тялото е много важен при комуникацията и т.е. ще изброи сега някои от основните принципи в този принцип. Yeah. Like everything in life, facial expressions are vital to also
all kind of presentations. So if you start presenting like this with a stone face, no one will actually, everyone's be like, okay, this guy is not sympathično. Много е важно, нали, мимиките на лицето, дали ако започнете да презентирате с много сериозна физиономия, от среща хората не мисля, че ще ви намерят, нали, за много приятен човек. Не мисля, че ще ви слушат. And then the second, generally, depending on the size of the audience, obviously eye contact with each and everyone is also crucial because it makes the crowd be part of the whole presentation. But I shouldn't do this like staring only at one person. Той също каза, че е хубаво, когато има голяма група от хора, да обръща внимание почти на всеки, нали, в стаята, не да се съсредоточават само върху един човек. Защото така хората се чувстват част от разговора. Yeah. Number 3 and number 4 go somehow hand in hand. So posture is like how you stand. You should be open, you shouldn't do this because it looks like defensive. And gesture should be used to support your words and to support your content. Другите трети и четвърта точка са позиция на тялото. Общо, когато се говори, трябва да бъдем отворени, да не се затваряме с кръстосани ръце, защото така показваме, че нямаме желание за комуникация. And the last one, position and movement. This is only for the sake of completion. Each person is individual, so there might be presenter who would walk on stage, for example, quite a bit, but others be like rather focused and central. So this is up to each individual. Има различни подходи на движение по сцената. Единият, нали, има лектори, които непрекъснато ходят напред-назад, докато други са по-статични и стоят най-много. But which is better, to moving or to stay? If you struggle, stay. Попитах го ли кое е по-добро. Каза, ако If you don't know and if you ако не знаете как да се държите, по-добре стойте на място. So this video, unfortunately, it's only in English. It's from Stanford Business School in the US. They're PhD students, and they explain to their class what kind of mistakes you want to avoid when deciding what posture to take while presenting. Това видео е на английски, извинение само. Те са студенти, които всъщност показват точно стойката на тялото и поведението. So they're going to give 3 bad examples. Maybe I stop after each example and then we can discuss it. Те ще покажат 3 лоши практики при това поведение и може би след всяко той ще спира, за да ги обсъди. And obviously, as every American, they speak very fast. And the first one is hands in your pockets. This comes off as nonchalant, your shoulders tend to roll forwards, and it's very difficult to convey a strong message from this position. The second one is hands on your chest. And the first one is hands in your pocket. Nonchalant. С ръце в джобовете и с ramena изнесени напред, което е доста трудно, нали, да водиш сериозен разговор. Yeah, and generally, I think you explained pretty much everything. Yeah. Then the second one. Shoulders tend to roll forwards, and it's very difficult to convey a strong message from this position. The second one is hands on your hips. When your hands are on your hips, you tend to look overbearing and powerful. And the third one. Второто е, когато си с ръце на кръста, тогава изглеждаш доста влиятелен. Може би също е трудно да се води комуникация. Yeah, for me, this hands on your hips was honestly a bit surprising because I thought, and I was of the impression before hearing this the first time, that at the beginning of each presentation, each person has a personal power pose. So for example, my was, or I think my is, I do this. So before I start, because then
this will pump up my self-esteem. But as it seems, if I present like this, the audience would perceive me as like an arrogant asshole. Казвам ли, че преди да започне всяка презентация, всеки човек има своята поза. И неговата е била тази с ръцете на кръста, но сега след това видео установява, че всъщност може би така хората ще го разгледат като надут. It's the fig leaf. This is where you're protecting your family jewels with your hands. And while it also looks timid, it's especially bad when you decide to gesture from this position. I want to show you something. Казах, нали, че третата позиция е с ръце пред славидите, което също е лошо, защото няма как от тази позиция да започнеш добре. So yeah, I like this one especially because I mean obviously they make it very entertaining. Yeah, to summarize, I mean each person has a different posture obviously, but we also make sure that the presenter should be part of the whole crowd because this is each presentation what it is about, right? Make the presenter be part of the crowd and not I'm like a theoretical person standing in front and the one takes notice. Той разбира, че всеки човек има собствен подход, собствена позиция на тялото и собствени жести, но е важно, когато говориш пред група от хора, да се опиташ да бъдеш част от групата, а не да стоиш отпред като по-важно от тях. Good. So this was the brief introduction into how to present yourself. Now I'd like to take to use the opportunity to present your company or your business or your idea. Това беше ли кратко описание на как трябва да се представим себе си, своята компания, как се държим и сега той би искал да покани всеки един от вас да презентира своята компания, идея, продукт. Yeah, exactly. So, and I would like to, the introduction of the company presentation, in English the term is pitch, and for me the term was rather natural, but I discussed it with several people and a lot of people didn't know what it is. The word is even, because I'm German, right, and we use this term even in German, but I think in Bulgarian it's not. Unfortunately. Only in the startup world is popular. Pitch. The word pitch. Pitch. You want to explain? No, like ways. So, and then I checked it up on the internet. What is a pitch in general? And the Cambridge Dictionary said, okay, it's a sports field, which is obviously not the case in this scenario. It's a level of degree or something, pitch of voice, tone of voice. And then the third definition by Cambridge was somehow persuasion. So you make a speech or an act with the attempt to persuade someone doing something or to buy something, but it doesn't have to be buying. Той казва ли, че всъщност терминологите в тази сфера може да не са ясни за всички и е опитва да намери какво според този речник Кембридж. Пич всъщност чак на трето място означава дали изказване и представяне на нещо. Иначе преди това означава футболни игрища или някакъв левел, някакъв ниво на... Yeah, so what is a pitch? I think it summed it up really nice. So it's a brief presentation of your company, or brief, it doesn't have to be necessarily brief. And what does it consist of? So generally, Какво е пич, всъщност термина пич на английски, всъщност той да точно това да представиш своята компания. So generally it would be good that each young company or startup has at some point in time a pitch deck, which is roughly a summary, like a nice visual presentation with a lot of information, which is a slide deck, what your company does and what you like to do. Хубаво е всяка компания да има такъв
pitch deck, който всъщност е презентация на компанията, какво тя прави, какво произвежда или какво предоставя като услуги. Yeah, unfortunately, we don't have one either. Because we are new, we are learning now. Ние нямаме pitch deck, обаче ще видим. So pretty much, the content is pretty much, it goes into the direction what we heard yesterday about the business plan, but it's more like a presenting type of form. So this is the kind of slide deck you go to and extract different slides from when you go, for example, to an investor meeting or to a sales meeting where you want to pitch what you do, including the problem, why you are awesome, what is your target market, how do you going to make money. Essential part is what is your team, what is your background, and the financials. Този pitch deck всъщност трябва да представлява някакви слайдове, в които да има тези теми. Всъщност какъв проблем вашия продукт или услуга разрешава, какви са вашите таргети, вашите цели, вашите възможности, какви са кой е вашия екип, какви финанси евентуално имате или трябват, какви продажби. Yeah, and if we stick to the example of an investor pitch or of an investor meeting, an executive summary, it's a 2-3 pager, like document, a PDF for example, or Word document, summarizing your pitch deck with the main highlights of your company, of your startup, and it's like a pre-information you send a person to get a first overview of your company. Също така трябва да имате едно обобщение на тази всичка информация, която е за вашата компания и продукт, което да е по-сбито, което накратко да представя най-важните ви цели, най-важните неща от вашата компания, с което да можете да достъпвате потенциални клиенти. And then with an increased level of details, there will be detailed plans, business plans, financial plans, forecasts, and activities at the bottom. И разбира се, трябва да имате детайлен план за действие. Good. Who of you has ever heard about the elevator pitch? Кой от вас е чул за elevator pitch? Something maybe you can... на български. Elevator pitch, това е някакъв цел в новата стартъп култура, така да кажем, и се състои в това, докато когато влезеш в асансьора, да кажем, как да продадеш идеята си по време на маршрута, който е порядъка 15-30 секунди, т.е. да продадеш своята идея, напълно синтезирана накратко на някои познати. Exactly. So I'm not 100% sure what you just explained, but essentially it's the time. Imagine you go into an elevator, ascensor. You meet, for example, Elon Musk from Tesla or from SpaceX, ex-PayPal mafia, a very nice, high-level, super person. And then the elevator pitch is pretty much, Elon, you are on ground floor, you go to the 10th floor, and then you put the button on the 10th floor. And then the elevator pitch is in your heads, and it's the structure and the message you want to convey to Elon Musk. Within this time period, the elevator takes from the 0 to floor 10. And if you come to 10th floor, he gives you the money. Yeah, that's the point. Той обясни това, че всъщност това е, което вече споменахме, но неговият пример беше с представете си, че влизате в един асансьор и в асансьор е Елон Мъск и вие трябва да стигнете от нулевия етаж до 10-тия и трябва толкова добре да познавате вашата идея и вашият продукт, че да можете за 10 етажа да го продадете, да го представите. So and like we yesterday already discussed, at the end it's all about selling something. Either it's trying to get money, selling products, convincing future employees of joining the company. So within the elevator pitch you need to tell a story. So the whole picture needs to be a round picture and it needs to be consistent, brief and clear story.
че нали, всички обсъдихме тук различни проблеми, с които се сблъскваме. И общо дето елевейтър пич е това, че всичко трябва да е много добре структурирано и обобщено, за да може накратко да се представи. Yeah, so I just go through them quickly. So in general it should be obviously brief and clear because it's only seconds or up to 2 minutes, 3 minutes. You should adapt depending on the situation you're talking to. So you should speak with a guy like Elon Musk differently, like with a guy you want to convince to join your company as an employee, for example. You should highlight your benefits in a very structured way. You should identify the problem because no one will ever buy your solution if they don't understand the problem. And then at the end, what Jürgen said, you should end with a call to action or future engagement, be it here by Visitenkarte or be it, hey, do you have time for dinner tomorrow? Let's catch up. Това са 5 точки, как трябва да протече всъщност този процес, като в началото всичко трябва да е добре структурирано и чисто, ясно, след което about the second point. Depending on the audience. На второ място трябва да се, така да се каже, да се нагласите според ситуацията и според хората, с които разговаряте. Не може да разговаряте нали, по един и същи начин с човек, от който искате да инвестира в вас, не може да разговаряте по същия начин с хора, които искате да работят за вас, да ги наймете като служители. Трябва да имате нали, различен подход към различните ситуации. На трето място трябва да помните си на трето място са вашите добри страни, защо трябва хората да инвестират в вас или защо трябва да работят за вас. На четвърто място трябва да познавате много добре какъв е вашия проблем или какво е вашето решение на даден проблем. И на пето място е вече финалната, която е контакта, нали, обаждането или свързването с клиента, даването на визитната карта. So then I actually wanted to get like a guinea pig trying to do an elevator pitch, but I think yesterday we had a slide presentation of each and every company of ours. So what I now like to show you is an example of a good elevator pitch. It's 2 minutes, so it's a bit longer than usual, but it's on stage. It's an American guy, because when it comes to pitching and presenting, I think Americans are better than Europeans, for example, because they are more motivated, they are more outgoing, they make people believe in the presentation. Therefore, it's an American guy, and just as a disclaimer, he speaks very fast because he knows he only has 2 minutes. So сега ще бъде аудио от 2 минути, където всъщност един американец показва как този елевейтър пич трябва да се случи. Той смятва ли, че по принцип американците са по-добри в това да говорят пред публика, да завладяват публиката и да представят нещата по по-добър начин от европейците. Сега ще видим видеото. So it's not important, maybe we can discuss afterwards what you guys realized, what you see, what you liked or what you maybe disliked. And it's not important to understand each and every word because it's way too fast. Не е проблем, ако не разберем всичко от видеото, защото е доста бързо и след видеото ще обсъдим нали, кой какво е видял, какво е разбрал. My name is Josh Light and I'm the CEO of Cupad, and we believe that we have the most effective form of advertising available in the market today. Our advertisements are exposed to customers for 2,220 seconds on average. Now what kind of advertising has that kind of exposure time? Ladies and gentlemen, we advertise on coffee cups. That's right, we put your brand in their hand.
So how does coffee cup advertising work? Well, we got an advertiser. They pay us money. We produce paper coffee cups with their advertisement or brand on it. Then we give these coffee cups to coffee stands for free. Now, why does someone want to advertise on a coffee cup? Because it takes an individual 37 minutes to drink a cup of coffee on average. That person's going to have to look at the cup, drink, look at the cup, drink 20 times before it's fully consumed. And that person's going to move around like a mobile billboard, exposing that brand to at least 6 different individuals before that cup is drank. What's in it for Cup Ad? We make 13 cents of profit on every single cup that we distribute. And what's in it for the coffee stands? Well, when most people think about coffee stands, they think about Starbucks. But what about the 25,000 coffee stands in this nation that have plain white cups like this? They don't have the economies to scale to put their own brand on the cup. So we give them free cups. They save $15,000 a year by not buying cups. They like these savings so much, ladies and gentlemen, that approximately 80% of the stands that we've contacted have signed exclusivity agreements to distribute our cups. What kind of momentum have we started for this company? In the last month alone, we got 58 coffee stands in California that signed exclusivity agreements with us to distribute our cups. If we continue to get 58 coffee stands every single month, for the next 12 months, we will have 700 coffee stands at the end of the year. With 700 coffee stands, we can move 8 million cups a month. And at 13-cent profit, 8 million cups a month, we're making over $1 million of profit every single month. And we've already started this, ladies and gentlemen. In fact, our first customer, Overstock.com, will see their cups hit the California market in 21 days. Thank you very much. How many seconds in there? He had 2 minutes. 2 minutes. Was Yeah. that 2 minutes or 1 That was 2 minutes, yeah. 190, 158 or something. It was like a Kalashnikov. Yeah. too much data. So what did you guys realize? I mean, maybe besides that his suit is not perfectly fitting. What did you realize? He was very confident. Yeah. What I actually liked, for example, where he engaged the audience, because at one point in time he said, "Ladies and gentlemen," although it was very fast, it was maybe too fast, but he said, "Ladies and gentlemen," so I would, within the audience, I would be like, and the first one was actually the slogan, what he said, we put your brands we put your brands in our hands, something like this. It would make the audience think about it. Това, което на него му направи впечатление в началото на видеото е, че когато започва своята презентация, той прави жест с ръцете, с което се отваря към публиката и посочва публиката и казва, че всъщност той взаимодейства с публиката и като казва, че всъщност техните раундове ще бъдат сложени на чашата за това. Yeah, and another positive aspect was that he explained the problem they're trying to face, that besides Starbucks there are like white coffee caps without anything on it, and to try to make use of the situation. And he ended his presentation with saying, okay, we already got some traction, we have already paying customers, and we like to expand our business activities. Той представя какъв е проблема и дава пример с чашите на Starbucks и всъщност каза, че вече има на пазара продукт, който те могат да използват и да подберат. Yeah. So at the end of the day, each and every one of us should think about what's the perfect pitch for ourselves, because at the end there is no right or wrong. It all depends on the personal perspective. На края на деня всеки от нас може да си помисли кой е най-добрият начин да представи своя продукт, своята компания. Там няма грешен или правилен подход, по-скоро е важно всички да помислим в това как да го насочим. So if there's only 3 things you guys should take away, you would make me super happy about all this blah blah I just presented. It's Той ще бъде много щастлив, ако от цялата лекция вие вземете поне 3 неща от всичко това бла. So whenever you present, be it yourself or your company, be confident. Когато представяте вашата компания или продукт, бъдете уверени. That's the first one. The second one is practice, practice, practice. Второто е практика, практика и практика. Смисъл всичко е опит. Maybe even with a video, and then
afterwards you watch the video with your better half, be it your wife or your husband. You can record your presentation and then you watch it afterwards and analyze it. За да се подготвите добре, вие може да направите запис или да представите своята идея пред някой ваш близък, за да се види как изглежда. And then the third point on how to present or how to improve your presentation skills is repeat 1 and 2. Repeat over and over again. So always be confident, practice. Always be confident, practice. Always be confident, practice. Това е всъщност да повтаряме първата и втората стъпка. Да бъдем уверени и да практикуваме. Thank you guys. Благодаря ви. Thomas, die Frage, gibt es für unterschiedliche Präsentationen, Pitches, so eine Richtung, wie viel Zeit man einsetzen soll. Also wenn ich vor einem Banker sitze, der will vielleicht ein bisschen mehr wissen, während... различни видове презентации. Например, ако седна пред някой шеф на банка, колко време горе-долу ще ми трябва. Auf der anderen Seite treffe ich vielleicht einen Investor, einen Partner, den ich gewinnen will. Muss ich da gleich mit dem Businessplan kommen oder einfach ihn mal nur interessieren? Трябва да се каже бизнес план или просто да се поинтересувам. По-точно трябва да бъде. Das hängt natürlich davon ab, wie die informative Lage ist. Zum Beispiel mit dem Banker, ob ihr vorher schon viel gesprochen habt. Всичко зависи от това каква информация има от срещната страна. Примерно, ако човека с банката, шефа, има информация за теб, повече от преди това сте се говорили. Und generell die Inhalte hängen auch davon ab, wie zum Beispiel beim Banker oder bei einem Investor sollte das eher zahlenlastig sein, ertragsorientiert. Man sollte darlegen, warum mein Geschäft nachher Gewinne abwirft. Да, и просто трябва да се ориентираш точно върху целта си и какво искаш той да знае за теб, смисъл, кои са ти силните страни и да наблегнеш на тях. Wohingegen, wenn man zum Beispiel einen Partner überzeugen möchte oder einen zukünftigen Mitarbeiter, dann geht es eher in die Richtung, wir sind ein langfristig orientiertes Unternehmen, wir arbeiten nachhaltig, unsere Atmosphäre ist schön und du kannst in die Richtung, dieser soziale Aspekt zum Beispiel. Докато ако примерно искаш да спечелиш някой добър човек, който да работи за теб, трябва да си кажеш плюсовете в твоята сфера. Ja, und die Dauer, Entschuldigung, hängt von der Situation ab. Okay. И колко трябва да бъде дълго, зависи от ситуацията. В смисъл, колко време да говориш. Самата ситуация. Also, ich glaube, dass es auch sehr wichtig wird in der Zukunft, wenn man Arbeitnehmer sucht, dass man seine Firma genauso präsentiert, um die zu begeistern in dieses Team. Ich will da mitmachen. Ако говориш с някой, който искаш да работи за теб, трябва така да представиш твоята сфера, че отсрещне да си каже, да, аз точно тук искам да работя. In der Mitte steht Pitch Deck. Wie kann man das machen? Welche Hilfsmittel gibt es dafür? Also einfach ausgedrückt, im besten Fall macht man eine PowerPoint-Präsentation mit 100, 150 Folien und dann abhängig von der Situation, die man dann führt im Gespräch, in der Sales-Präsentation, zieht man sich die jeweiligen Aspekte und Teile raus, die man dann nachher seinem Gegenüber präsentiert. Смисъл трябва като PowerPoint да се направи, поне с 100-150 снимки, които да бъдат така доста добре подредени, за да можете да си изразите това, което искате точно и ясно. What kind of pictures? It's not about the amount of slides you need to have. It's about you should cover all the aspects of your business in one pitch deck, which is pretty much a longer PowerPoint presentation. I make a sample. Zu Hause haben alle Frauen im Küchenschrank
Zucker, Salz, Pfeffer, das sind diese 150 Folien. Вкъщи всяка жена шкафа има кухненския шкаф, камара на ща, продукти, примерно сол, пипер, захар. Това са 150. Und jetzt will ich einen Marmorkuchen backen, dann brauche ich natürlich nur 12 von diesen Teilen. И ако искам примерно някаква торта да си направя, ще ми трябва само 12 от тези продукта, не всички, примерно. Dann nehme ich diese 12 und gehe zur Bank und sage hier. Взимам тези 12, отивам в банката и... What is the average size of one pitch deck presentation? It's hard to say a specific number in Deutsch. Es ist schwierig, eine genaue Zahl zu nennen, weil das hängt tatsächlich vom Geschäftsmodell ab. Beispielsweise, wenn man ein Ein-Mann-Unternehmer ist, als Taxiunternehmer, ist das Pitch-Deck höchstwahrscheinlich weniger, weil das Geschäftsmodell nicht sehr komplex ist. Wohingegen, wenn man... I'm talking about small businesses, like most people have here. Small business size, pitch deck. You should cover all the content you see as the importance of your business. Du solltest alles abdecken, was wichtig ist für dein Geschäftsmodell. Просто всичко важно трябва да кажеш, което за теб е всичко най-важно, това, което трябва хората да знаят. Посрещат. Също ако може да добавя, когато имаш някаква презентация на твой продукт или на твоята компания, е също хубаво да подготвиш по-голяма презентация и в началото първите слайдове да виж най-важното. И ако ти зададат някакви въпроси, да имаш подготвени в допълнителни слайдове, които не си представил, питат каква е визията ти за следващите 5 години, твоя финансов план. Това да го имаш подготвено, въпреки че си няма време да го представиш. Да, да бъдеш подготвен, защото в рамките на 2-3-5 минути нямаш време да представиш всичко. Когато си зададат въпроса, да бъдеш подготвен. And it's not a static presentation, it's dynamic. Es ist nicht statisch, also nicht festgelegt, sondern abhängig von Situationen ändert sich halt das Pitch Deck. Да, всичко е зависи от ситуацията. Gut, Fragen. Въпрос. Някой да има въпроси? Ideen, Anmerkungen, идеи, например. Kommentare. Коментари. Niemand? Okay. Thomas, what's actually the best way to present your project? Using a pitch video? Is wie nett can you ask in Bulgarian language? In German, yes. No, in Bulgarian. Spanish, maybe? On Spanish, yeah. Въпросът ми е, кой според теб е най-лесният, според теб най-ефективният начин да си представиш идеята? Да кажем, един начин е pitch видео, други начин е някаква презентация чрез PowerPoint, другото е, например, някакъв друг начин на представяне на твоята фирма. Was denkst du, was ist der beste Bereich für Präsentation? PowerPoint oder was anderes? Was ist der beste Mittel? Не знам. Няма най-добър. Например, ако ти трябва да представиш сега в момента твоята идея, по какъв начин мислиш, че на мен най-ще ми хареса... На мен ми харесва PowerPoint. Обаче аз знам, for example, че Plammen, I think you used resin. Обаче аз на мен харесва PowerPoint, защото PowerPoint е everywhere. Дава много добра информация, пълна информация на всичко, което искаш да изразиш. Супер, sehr einfach. Според мен може би зависи от аудиторията. Зависи от това кой искаш, каква част от аудиторията искаш да достъпиш. В смисъл, каква е аудиторията? Дали да кажем по-млади хора, които използват по-нови технологии и които може би ще се заинтересуват повече от едно видео или от нещо, да кажем,
3D, нещо виртуално. Или пък искаш да стъпиш, нали, малко друга група от хора, които са по-възрастни, които, да кажем, с картинки и текст биха го разбрали по-добре. Билдон, текст. На другата стаичка сте. Другата стая. I just say that maybe it depends on the people. If you want to reach young people, maybe it's better to use some new technologies. And some videos and stuff like that. If you want to reach other people which are not so good in the new technology, it will be better to use PowerPoint or some images because if present something new, for example, some new technologies to someone, they will be not sure what to do to try to understand the new technology or to try to understand the presentation. Und die Art und Weise, wie man präsentiert, sei es PowerPoint, sei es Video, ist die eine Sache, aber das zweite ist halt, Practice is equally important. Like everything in life. Yeah, that's true, yeah. Üben. Okay. Wir machen jetzt weiter mit einem weiteren Teil Businessplan. Сега ще продължим с втората част на бизнес план. Danach machen wir nochmal den Test. След това ще направим теста, който говорихме вчера. Und nach dem Test kommt nochmal eine Einheit zum Thema Web Presentation, moderne Elektronik. What time will be for web presentation? Ja? Now it's 10 o'clock. Ach so, you need 1 hour, I understand. Yeah, I can.